smart pen technology. 스마트펜을 이용해서 첨삭 서비스를 받을 수 있는 프로그램인데요. And this enables the students to receive instant feedback on their written work. 쓴 과제를 제출하면 48시간 안에 첨삭 서비스가 학생의 앱으로 들어오게 되어 있어요. And also video recorded feedback on their written work. 그런 이제 첨삭 서비스는 과외 선생님을 녹화한 것처럼 보고 또 보고 할 수 있게끔 동영상으로 저장해서 전달됩니다. And the video recorded feedback is provided by qualified and experienced English teachers. 이러한 첨삭 서비스를 해주는 선생님들은 호주에서 현직에서 계시는 선생님들이에요. 초등학교, 중학교, 대학교, 고등학교 선생님들을 비롯해서 자격증을 가지고 계신 분들이 이제 저희의 피드백을 첨삭을 해주시게 됩니다. And it can be viewed whenever and wherever they want to. 제가 아까 말씀드린 바와 같이 이전에 이제 저장된 동영상에 의해서는 앱에서 언제든지 어디서든지 보실 수 있게끔 되어 있습니다. Now the LearnAbout program is designed on the principle of 이러한 특징들을 가지고 저희가 LearnAbout을 만들게 되었는데요. that learning requires certain elements. And these are that you must focus on what is being learned, then you must practice that newly acquired knowledge, then you must get feedback from your teacher about your performance, then you must reflect on that feedback. When you receive the feedback, you must think about what the teacher has told you. And then you must try to use that new knowledge again in new situations and in new contexts. 효과적인 배움이라 함은 이제 저희가 배우고 쓰고 리뷰를 받고 그걸 다시 복습하는 과정에서 배움을 얻을 수 있는데 저희가 적용한 원리는 그 원리와 정확하게 일치합니다. Now the LearnAbout program combines traditional and modern methodologies. And we take the good parts, the strengths from each of those. 학습법에는 일반적으로 이제 두 가지로 나뉘는데 하나는 전통적인 학습법과 현대적인 학습법을 두 가지로 분류할 수 있는데 이제 저희는 전통적인 학습법의 장점과 현대적인 학습법의 장점을 융합한 프로그램입니다. So we all have been in a classroom. We know that the teacher can control the pace of your learning, can control the nature of the information you receive, and can give you support when you're learning. That's the traditional teacher. 전통적인 학습법에는 우리가 이제 학교에서 배우듯이 교실에 앉아서 선생님이 속도를 조절을 하고 배우는 정보를 본인이 컨트롤해서 아이들에게 나눠주는 정도의 전통적인 학습법이라고 하면 While the modern learner is required to be an active and inquiring participant. And they want to discover things for themselves and also set the schedule for their learning. 현대적인 학습법은 요즘 이제 많은 교육 프로그램에서도 적용되듯이 자율적이고 자기주도 학습이 되는 방법을 선택을 하고 있어서 본인들이 스케줄을 조정을 할 수 있고 본인들이 알아가면서 공부를 하는 것. 즉 말해서 디스커버리 러닝이 가능하게 되는 거죠. So today, I would like to talk to you about learning, specifically how we can use traditional handwriting techniques to improve English language learning. 저희가 이제 차이점을 설명하기 위해서 조그만 액티비티를 준비를 했는데요. 브로셔에 보시면 저희 키보드랑 노트가 나와 있는 페이지가 있을 거예요. 그 페이지 안에는 이제 저희가 말하고자 하는 전통적인 학습법인 핸드라이팅, 즉 손으로 글 쓰기에 대해서 차이점을 알아보는 시간을 가질게요. We all have one of these. We are all very used to typing our messages. 핸드폰이나 컴퓨터로 타이핑하는 거 익숙한데 저는 이제 그거에 대한 차이를 알아보려고 합니다.
But we mustn't forget the traditional method of writing, handwriting. 또한 우리 지금도 마찬가지로 어머님들 핸드폰 말고도 손으로도 쓰시는 거 자주 하시죠? 저도 이제 자주는 컴퓨터로는 하는데 손으로 쓰는 게 조금 더 익숙하다 보니까 손으로도 많이 쓰는 편인데 그건 차이가 나볼게요. So to help you learn this idea, I want you to do a little activity. Okay? No? Okay. Don't worry, this is not an English test. 시험이 아니니까 걱정하시지 않으셔도 될 것 같아요. Now, please look at your brochure. 브로셔 보면 이렇게 앞쪽에 키보드랑 노트가 나와 있는 페이지가 있는데 And can you find the part with the keyboard? 키보드가 있는 부분에서 Okay, I have someone already typing on the keyboard. She loves the keyboard so much, as soon as she sees the keyboard, she's typing. Okay. What I want you to do, please, is to type the words learn about on this keyboard. 이게 진짜 키보드는 아니지만 그래도 손가락으로 저희가 파란색으로 정확하게 이제 집어놨는데 그 부분을 한번 쳐보시는 액티비티를 한번 해볼까요? So, question. What did you have to do to achieve that outcome? 키보드를 치기 위해서 어떤 활동들을 하셨는지 혹시 생각해 보실 수 있을까요? You had to think about the spelling of the words. Then you had to locate the first letter L. Press the key. Then you had to find E, then A, then R, N. Press the key, press the key, press the key, press the key. 제가 여기서 볼 때는 어머님들 단어를 먼저 보시고 그 다음에 L을 찾고 누르시고 그 다음 E를 찾고 누르시고 이런 과정들은 계속 LearnAbout에서 반복을 하셨을 거예요. And then of course you had to repeat that for the word about. LearnAbout, 그러니까 learn 다음에 about이라는 단어도 똑같은 과정을 반복하셨을 거예요. So what did your brain have to do to make you do this? 또 이러한 과정을 반복하기 위해서 우리 뇌에서는 어떤 일들을 했을지 혹시 생각해 보실 수 있을까요? Your brain had to direct your body to locate keys on a keyboard and press individual keys 12 times. 키보드를 보고 단어의 스펠을 찾고 그 다음에 누르는 작업만 생각을 하셨을 거예요. So you can see that typing on a keyboard is a very basic, very quick, and very repetitive task. It can be done with very little thinking. I see people walking down the street on the keyboard. It takes very little concentration. It's what we call low stake, which means if you make a mistake, you don't really care because you can delete. It's easy. 지금 하셨던 키보드 타이핑을 하는 작업들이 별로 많은 뇌 기능을 활동화시키지 않았어요. 찾아내고 누르라는 명령만 했지 쉬운 작업들이 이루어질 수 있고 교장 선생님 말에 따르면 우리가 걸어다니면서도 핸드폰을 쓸 수 있는 정도면 뇌 기능이 아까 말씀드린 같이 로우 스테이크 타스크, 적은 기능을 써도 할 수 있는 일들이라고 생각을 합니다. So typing does not require a high level of brain functioning, and it does not require the processing of a lot of information. 정보를 처리하는 데 있어서 뇌의 기능이 그만큼 활성화되어 있지 않고 많이 쓰여지지 않아요. 그렇기 때문에 많은 기억들을 할 수 없는 거죠. 행동과 같이 할 수 있습니다.
Okay, so once again, please look at your brochure. But this time, you also need to pick up your pen. 브로셔하고 앞에 키보드 밑에 보시면 노트가 되어 있어요. 그래서 제가 펜을 놔드렸는데 같이 한번 LearnAbout을 써보실까요? Okay, you can hold the pen, you can feel the pen. You're already using your fine motor skills by holding the pen. So you've already started to do something that you didn't do with typing. 지금 벌써 손을 잡는 데 있어서 펜에 손의 손근육을 사용하고 계신 거예요. 그러니까 타이핑이랑은 조금 더 다르죠, 시작 전부터. So now on the paper below the keyboard, I would like you to write the words LearnAbout. LearnAbout을 써보실 수 있을까요? 그 노트 페이지, 키보드 밑에 노트 페이지 사진이 있습니다. 거기다 한번 써보시죠. 다 쓰신 것 같아요. Okay, so I have the same question as I had before. What did you have to do to achieve this outcome? 아까와 같이 LearnAbout을 타이핑 치고 이번에 손으로 쓰는 걸 했는데 어떤 기능들이 활성화되는지 한번 생각해보세요. Of course, you had to think about the spelling of the words, LearnAbout. But this time, you had to think about the shape of each letter. You had to think about the shape of the letter L. You had to even think about that it's a capital L. You had to then move your hand to make the shape letter L. Then you had to think about the letter E. And where does the letter E go next to the letter L? Not too high, not too low, not too far, not too close. You had to do this for all the letters. You even had to think about the space between learn and about. How much is the space? Is it this big? Is it this big? All these things are happening when you're writing. 아까와 마찬가지로 맨 처음에 LearnAbout이라는 단어를 생각했고 소근육을 이용해서 L이라는 거를 쓰게 되죠. 그 다음에 E를 써야 하는데 얼마나 간격을 둬야 할지, 얼마큼 떨어져야 할지도 생각을 했고 얼마나 작은 사이즈로 써야 되는지도 생각을 했어요. 또한 Learn하고 About 사이에 그 공간을 얼마큼 띄어야 이 단어가 따로 인식이 될까라는 생각도 많이 하셨을 거예요. Okay, so you can see there are, could you go back? Yeah, back, yeah. So you can see there are at least 17 steps you had to do to write LearnAbout. In fact, 16 just to write learn, and then equal number to write about. You can see there's much more happening in your brain than when you are typing. 아까는 이제 learn이라는 단어만 썼을 때 7가지 스텝으로만 타이핑이 이루어졌지만 핸드라이팅은 learn까지만 해도 17개의 과정을 저희가 뇌로 순환을 시킨 거죠. Okay, so again, the same question. What did your brain have to do to achieve this outcome? 아까와 마찬가지로 우리 뇌는 어떤 생각을 했을까요? And you can see here, you had to think about each differently shaped letter. On a keyboard, the keys are the same shape. When you're handwriting, every letter is a different shape. You had to make your hand move to make that shape. You had to focus on your writing so that each letter was able to be read. You had to make a conscious effort to make sure you got it right the first time, so you didn't make a mistake.
And you even have to think about the spacing between the letters. 아까는 키보드로 칠 때는 글씨 사이즈에 대해서 생각하지 않아도 돼요. 어차피 타이핑을 치면 똑같은 사이즈의 그 캐릭터들이 나올 테니까. 하지만 우리가 손으로 쓸 때는 이 사이즈가 맞는 사이즈인가지도 생각을 하셔야 하는 거죠. 또한 공간도 많이 생각을 하셔야 합니다. So, writing by hand, compared with typing, writing by hand is a complex task. It activates the fine motor skills of your fingers and your hand. It requires your concentration. You even spend longer doing it because writing takes more time, and you're reading your own writing to make sure that you are writing correctly. We call this a high-stake task because if you make a mistake with a pen, you cannot delete it, you cannot erase it. You have to start again. It does require a high level of brain functioning, and it requires the processing of information. 아까와 마찬가지로 타이핑을 하고 손으로 쓰는 데 있어서는 많은 작업들이 필요해요. 특히나 손으로 쓰는 작업에 있어서는 더 많은 복잡하고 내 기능은 활성화된 기능들이 많이 요구가 되죠. 예를 들어 펜을 잡아서 소근육을 움직이는 거, 눈으로 시각적으로 읽고 그거를 정보를 소화하는 데까지 L 쓰고 E 쓰고 그 간격까지 조절하는 것까지 이 정도의 기능들은 높은 수준의 내 기능을 필요로 하면 그거를 하이스테이크 타스크라고 명칭합니다. So writing by hand is a very good tool for learning. When people say, why are you using the old-fashioned writing by hand? Because it is a much better method of learning than by typing. 다른 이제 타사 프로그램들 같은 경우는 대부분 키보드나 앱으로 인해서 아이들이 핸드폰에다가 쓰게끔 되어 있어요. 하지만 우리는 왜 다시 전통적인 학습법으로 돌아왔는지 생각을 한번 해보실 수 있는 액티비티였던 것 같습니다. 그러므로 저희 글쓰기는 손으로 써야 된다는 장점을 가지고 프로그램을 개발을 하는 겁니다. Now I mentioned one of the principles of the LearnAbout program is that people have to reflect on their work. They can only do this by receiving some form of feedback. And feedback is a key element to the LearnAbout program. And there are many benefits to receiving feedback in the form of handwriting. And here you can see, can you go back to the one please? Thank you. Here you can see an example. I don't think it's so clear, but the green circles are areas where the student has done very well. The red parts are rewriting or saying words are misspelt. This is like a picture. This is a picture of your performance. And when you receive this, you can reflect on this. You can look at what you have done. 아래와 같이 보시면 저희가 이걸 테스트런 때 진행을 했던 아이들의 글쓰기 견본이에요. 근데 이거는 이제 교장 선생님이 직접 피드백을 주셨는데 초록색으로 되어 있는 거는 칭찬이고 빨간색으로 되어 있는 건 아이들이 실수를 하는 부분입니다. 직접 아이들이 보면서 어디에 실수를 했는지 어떻게 고쳐 나가야 되는지 볼 수 있는 첨삭 비주얼 시각적인 형태이죠. Okay, so written feedback is a visual record of your work. It's like a diagram or a picture indicating your success and of course also showing areas that need improvement. And it suits the common styles of learning, which I'll discuss in a moment. 아까 보신 바 같이 직접 피드백을 주는 방법은 도표의 역할을 해서 아이들이 시각적으로 조금 더 공부를 할 수 있고 더 많이 습득을 할 수 있게끔 되어 있어요. 그래서 칭찬할 부분과
곧 개선해야 나갈 점을 체크를 해둠으로써 아이들이 조금 더 빨리 그리고 더 오래 기억할 수 있게끔 되는 거죠. 이러한 방법들은 학교에서도 많이 쓰는 일반적인 학습 방법이다. 이거는 나중에 조금 더 뒤에 다시 저희가 이야기해 보도록 하겠습니다. Okay, now that's okay. We are all very different people, and we can learn in different ways. But we can categorize common learning styles. And on the slide here, we have given you the common learning styles. And you may recognize these for yourself. Some of you, sorry? 여기에 계신 이제 부모님도 본인들이 이제 학생일 때 어떠한 방법으로 공부를 했을 때 제일 잘 됐을지 찾으실 수 있을 거예요. 누구는 이제 시각적인 거, 누구는 청각적인 거, 누구는 언어적인 거. 이러한 것들을 분간을 할 수 있는데 이제 저희가 이런 카테고리에 대해서 조금씩 이야기를 해보도록 할게요. So, some of you are visual learners. You like to look at images and pictures and diagrams. Any visual learners? I'm a visual learner, I know. Yeah, back there? Yeah, another one? Okay. Only a few, okay. Some are oral learners. You like to hear the information. Yeah, some here, yeah. Nodding over there, good, okay. Some are verbal. You like speaking, you like the speech, and you like writing. Anybody? Yeah. Some of you are logical. Some of you like to have logic and reasoning and understand why this is happening. Some of you are social. Maybe you like to study in a group with other people. Yeah? Yeah, you do? Yes? Anybody else? And others are solitary. You like to study by yourself so you can focus and concentrate. Who's solitary? Yeah, she is, yeah, okay, right, good. It's very important to know the type of learner you are. Now, we're not saying you're just one of these. In fact, you are a combination of these. But one or two of these suit you more. I know personally I'm a visual learner more than an oral learner. So if someone says to me a word that I don't know, I don't get it. But if they write down the word and I can read that word, I get it. 일반적인 학습 방법에는 이러한 7가지 정도로 나눌 수 있는데 한 가지로만 특징을 잡을 수는 없고 한 2-3가지 혹은 더 많은 가지수로 이제 본인들의 학습 방법을 따라갈 수 있는데 이제 스티브 교수님의 경우 본인은 시각적인 학습이 조금 더 잘 되는 사람인 것 같다. 듣는 것보다 쓰는 게 조금 써서 보는 게 자기는 조금 더 이해를 하고 오래 기억을 할 수 있을 거다. 이거는 이제 각자 본인들 혹은 아이들에 맞춰서 진행을 해주시는 게 좋을 것 같습니다. So we feel our feedback system actually suits all these styles of learning. LearnAbout 저희 프로그램은 이러한 일반적인 학습자들의 특성을 고려해서 제작이 되었습니다. Oral and verbal learners can focus on what the teacher is saying in the video. 청각적으로 학습하는 아이들은 저희 비디오 영상을 통해서 듣고 본인들이 말을 하면서 배울 수 있습니다. While visual and physical learners like to actually watch the highlighting and the notating that the teacher does on the paper. 네, 본인들이 제출한 쓰기 미션에 직접 표시가 된 피드백들을 보면서 시각적인 학습자들은 학습을 할 수 있습니다. The tutor's explanation follows a logical procedure, so the logical learners like that.
논리적 학습자들은 선생님들이 주신 피드백이 정렬이 되어 있어서 나가기 때문에 그런 것들을 보고 학습을 하는 데 좀 도움을 받을 수 있고, Social learners can actually watch the video on YouTube with their family. 사회 학습자들 같은 경우는 테스트런 때를 진행했던 친구들 중에 있는 특징이었는데 자기가 봤던 영상을 보고 친구들에게 보여주고 엄마한테도 자랑을 하는 경우 조금 더 자기가 실수를 했던 부분이나 잘했던 부분을 기억을 잘 하는 경우가 있어요. And of course, solitary learners can just watch it by themselves. 독학으로 하시는 이제 부모님들이나 아이들 같은 경우는 이제 본인들만 보더라도 자기들이 실수한 걸 다른 사람들한테 보여주는 걸 원치 않았던 것 같아요. So, the purpose of the feedback is that all learners can choose when and where and how often they watch the video feedback. And then they can choose how they can reflect on the information on the video to suit their learning style. 그래서 이러한 학습자들이 모두 다 참여할 수 있도록 언제 어디서나 피드백 영상을 볼 수 있도록 저희가 설계를 했습니다. So we are quite confident that our program suits many different learners. We feel it is a very good program to develop English language learning from a distance by receiving feedback and assistance from qualified English language teachers anywhere in the world. 이제 원거리에서 특히나 호주에서 저희가 피드백이 오는 시스템이기 때문에 학생들이 시차가 제일 적은 서양권에서 첨삭을 받는 게 제일 메리트가 될 것 같고요. 이제 아이들이 만약에 한국이 아닌 다른 나라에 가거나 아니면 서울이 아닌 지방에 가서도 인터넷 연결만 된다고 하면 공부를 할 수 있는, 학습을 할 수 있는 형태이기 때문에 저희는 이제 영어를 배우는 학생들의 입장으로서 조금 더 쉽고 재밌게 공부할 수 있게끔 제공을 할 예정입니다. So thank you very much for coming out in the cold to attend this presentation. If you have any questions or you want to discuss something further, I will be here.